Nobody knows. But I sent them away anyway. But the award is not for that. Also, by the way, you look really beautiful today. More beautiful than, let's just say you're just beautiful, very beautiful. Wallah Habibi. This is Abdul Rahman bin Abdul Azil Saudullah from Saudi Arabia. Did you win the Nobel Peace Prize because you had the ceasefire in Gaza? I did cause the ceasefire in Gaza. I love Gaza. Very peaceful people. I love Israel as well, but I don't love Gaza. But people said I have to love Gaza. I might hate Gaza more than Melania, but I love Israel as well. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮನ್ ಪಿಂಡ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಯಾವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. I also love Pinda very much. But the award is not for that. It's not for that. Mr. Pump, this is Ornab Kamswamy from India. The world doesn't know what has hit them. The suddenness of the move. This is unprecedented. This is powerful. This is sudden. Mr. Kamswamy, please don't waste my time. Please ask your question. Please go ahead and ask your question. Mr. Pump, the nation wants to know, did you get this award because of the India-Pakistan conflict? I also resolved that conflict, yes, but Modi doesn't agree with me. I really like Modi, he's like a friend, but I really don't like him. Believe me, I know wars, gentlemen. I will build a wall between India and Pakistan, the greatest wall ever built, even bigger than the Great Wall of China. But I did not win the Peace Prize because of this. Mr. Pump, then what did you do? The nation wants to know. What did you do to win the Nobel Peace Prize, I say? It's very simple. I bought peace between the pet parents of Adarsh Palm Retreat and the residents who are scared of dogs all the time. Wallah Habibi, how did you do that? Very simple. I went to Mark Zuckerberg and I asked him to delete all the 15 million WhatsApp groups from there. People started to come out of their houses and talk to each other, and they resolved their problems very easily. Very easily. My fellow residents, I want to have one more maga. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯೋ ಹುಚ್ಚುಳೆ ಮಗನೇ, ಮಾಡಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಲ್ದೇನೋ ನಿನಗೆ? No, not that maga. I mean MAGA. Make APR great again. Ladies and gentlemen, welcome back to कौन बनेगा करोड़पति. मेरे सामने बैठे हैं राजीव जी, और राजीव जी अगला सवाल होगा 5 करोड़ रुपए के लिए. Are you ready? Oh, ready sir, very much ready. अच्छा, 5 करोड़ रुपए के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. What is the meaning of the word skibidi? Is it A, Ganesh Bidi? Is it B, Solpa Bidi? Is it C, Scooby Doobidi? Or is it D, something cool or something bad? Skibidi na. Sir, I've never heard this word before, sir. I think it is because it is the latest Gen Z term. Oh, sir, then I would like to use a lifeline site. Phone a friend. Oh, you would like to use phone a friend. किससे बात करना चाहेंगे आप? Sir, I want to talk to my 13-year-old daughter, sir. 13-year-old daughter. अच्छा, कंप्यूटर जी, इसकी बेटी को फोन लगा दीजिए. हेलो, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति से. I don't care, just tell me what you want. I got stuff, you know. अरे, ये क्या हो गया? Anyway, आपकी पिताजी हॉट सीट पर बैठे हुए हैं और आपकी मदद मांग रहा है. अगली आवाज होगी आपकी पिताजी की, और ये रहा. हेलो मगले, अब्बा. अयो, what happened ma? Why are you crying, ma? Did someone misbehave with you? Illappa. Did any dog bite you? Illappa. Did you fall down from the stairs? No, appa. Then why are you crying, ma? Papa, I just finished watching Sayyara, appa. Appa, he sacrificed his own life, appa. ಅಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಮೂತಿಗಿಷ್ಟು. ಅಯ್ಯ, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್ ಫೆಲೋ ಅಮ್ಮ. ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು. ಈ ಸ್ಕಿಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕಿಬಿಡಿ? ಅಪ್ಪ,
6-7 ಅಪ್ಪ 6-7 6-7 सर व्हाट डज इट मीन सर 6-7 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ मुझे क्या मालूम is she talking about my height or is he talking about your weight I don't know anyway sir she was saying something nonsensical so it must be D अच्छा कंप्यूटर जी D को लॉक किया जाए सही जवाब 5 करोड़ रुपए देवी और सज्जनों अब हम लेंगे एक आखिरी छोटा सा ब्रेक आफ्टर द ब्रेक वी विल हैव द लास्ट क्वेश्चन फॉर 10 करोड़ रुपीस Long ago, so long ago, nobody knows how long ago, a Raja had arranged a Swayamvara for his daughter. ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಪ್ಪ. ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ಬೇಡಮ್ಮ, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಮ್ಮ. ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ವಯಂವರ ಆಫ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಅಪಸ್ವರ. ಅಪ್ಪ ಅದು ಅಪ್ಸರ. ಅದೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ. ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, so whoever can reach outer ring road from APR in 15 minutes can marry my daughter. ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಏನ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಸರ್, ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೋ ಸರ್. ಬೇರೆ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ವೇ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮುರಿತಾರೋ ಅವರಿಗೆ GST ಬಿಲ್ ಸಮೇತ ನನ್ನ ಡಾಟರ್ನೂ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬನ್ನಿ. ಮುರಿಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ನಾನು ಇವನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಪ್ಪ. ಇರಮ್ಮ, ಅವನು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮುರಿಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಬ್ರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ನೋಡೋಣ ಇರಮ್ಮ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬನ್ನಿ. ಮುರ್ದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಇವನ್ ಬೇಡಪ್ಪ, ನಾನು ಅವನ್ನೇ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀನಪ್ಪ. ಯಾಕಮ್ಮ, ಇವನ್ ಬಿಲ್ ಆದ್ರೂ ಮುರಿದಿದ್ದಾನೆ. ಇರೋ, ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇರೋ, ಮೂರನೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬನ್ನಿ. ಬಿಲ್ ಆಗ್ಲೇ ಮುರಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜಾಯಿನ್. ಬಿಲ್ ಮುಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಇವನೋ ಬೇಡಪ್ಪ, ನಾನು ಅವನ್ನೇ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀನಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಮ್ಮ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಅವನು ಬಿಲ್ಲು ಮುರಿಲಿಲ್ಲ, ಇವರಿಬ್ರು ಬಿಲ್ಲು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ತಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಾಮ್ರ ಚೊಂಬ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವನನ್ನೇ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಿದೀನಿ ಅಂತಿದ್ಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಯಾಕಮ್ಮ? ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇರಪ್ಪ. ನೀನ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ತೆಗಿಯೋ. ಅಪ್ಪ, ಇವನು RCB ಫ್ಯಾನು. 17 ವರ್ಷ ಕಪ್ ಗೆಲ್ದೇ ಇದ್ರು RCBನೇ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನ ಅಪ್ಪ? ಲೈಫ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆರ್ ವಾರಂಟಿ, ಆದ್ರೆ RCB ಫ್ಯಾನ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू कौन बनेगा करोड़पति. हमारे सामने बैठे हैं राजीव जी, और ये आखिरी सवाल 10 करोड़ रुपए के लिए. आप तैयार हैं राजीव जी? हाँ, आई एम रेडी सर, आई एम रेडी. तो 10 करोड़ रुपए का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ in APR? Is it A, driver,
B. Maid. C. Cook. D. Dog walker. Is it E? Security guard. Is it F? Electrician. Is it G? Estate manager. Is it H? Gym instructor. Is it I? Delivery boys. Is it J? Your wife. Or is it K? Neighbor's wife. ಅಯ್ಯೋ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಹೇಳೋದು ಸರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ another lifeline sir I want to use audience poll sir audience poll अच्छा very good you want to use audience poll आपके audience यहाँ पर ही है पूछ लीजिए guys what do you think please raise your hands how many of you think it is A driver raise your hands ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ how many of you think it is B maid please raise your hands ಓ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೈ ಎತ್ತಿರ how many of you think it is C cook please raise your hands how many of you think it is D dog walker please raise your hands ಅಯ್ಯೋ how many of you think it is J wife please raise your hands ಮನೋಜ್ ಇದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ oh this is very confusing sir I want to quit the game sir why Rajiv ji why sir I can't think of anyone in this list who is not important sir whether you are a resident or a maid or a cook or a driver, every hand matters, every heart matters. Everyone deserves our respect. That's why we are not just any other villa or apartment. We are APR community. And that was our manners, ladies and gentlemen. Thank you so much. I'll just introduce the guys. Please give a loud cheer. That is Arvind who helped us with the backdrop and the console. Thank you so much, Arvind. Shankar, Suhas, Janak, Keshav, Nirup, Arun, Mohan, and I am Sri Harsha. Thank you very much.